Dear my high student, session number 6. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة والفيزيكس وتوتال internal reflections. أخذنا البارت اوف لايت وخدنا اللايت حصل له فيه ريفليكشن، وريفليكشن يعني rebound of light due to meet reflecting surface. وقلنا في two laws للريفليكشنز. first law الانجل of incident equal angle of reflection but second law الانسيدنت ray والريفلكت ray والنورمال lie in one plane perpendicular to reflecting surface. خدنا بعد كده الريفراكشن change of light direction due to change in medium or change in velocity. وقلنا sin phi over sin theta equal v1 over v2. وقلنا في حاجة اسمها الابسوليوت refractive index ال n equal c over v ratio between speed of light in air to speed of light in medium. وقلنا حاجة فيها relative refractive index v1 over v2 ratio between speed of light in first medium to speed of light in second medium. Two different medium different to each other. خدنا بعد كده ال interference اللي هو superposition two identical wave same phase. وقلنا اللي عمل الكلام ده توماس يانج دبل سليت اكسبيرمنت، وطلعنا قانون دلتا واي لامدا ار اوفر دي. النهارده في حاجه اسمها توتال انترنال ريفليكشن. تعال نشوف كده مع بعض. الانعكاس الداخلي تشوز. في حاجه بتقول لي it is the angle of incident light in high denser medium responding to angle of refraction to lower denser medium equal 90 is called. هل هو ده angle of incident ولا الانجل of refraction ولا الانجل of emergent ولا الكريتيكال انجل؟ طبعا ده اسمه الكريتيكال انجل او الزاويه الحرجه اللي هي الانجل of incident in high denser medium corresponding to angle of refraction in lower denser medium is 90. which ده هنا شيب بيقول لي ده الكريتيكال انجل. شايفين هنا 3 drawing. first drawing الانجل اوف انسيدنت حصل له ريفراكشن، بعد كده حصل له ريفراكشن ب انجل اوف ريفراكشن كانت لو، بعد كده الاميرجنت انجل كانت ب 90، بعد كده حصل توتال انترنال ريفليكشنز لما الفاي الانجل اوف انسيدنت اللي هي سي جريتر ذان كريتيكال انجل. لما الفاي جريتر ذان كريتيكال انجل حصل لي حاجه اسمها توتال انترنال ريفليكشنز اللي هو درسنا النهارده. يبقى احنا عندنا 3 حالات. لو الانجل اوف انسيدنت كانت less than او اصغر من الكريتيكال انجل هتبقى emergent refraction عادي. لكن لو equal critical angle يبقى emergent tangent اللي هي الرسمة التانية. لكن لو الانجل of incident greater than الكريتيكال انجل يبقى happens total internal reflections أو بنسميه TIR total internal reflections انعكاس داخلي. تعال نشوف هنا questions number 2 problem. بيقول لي the product. طبعا احنا قلنا ال n 1 over sin phi c ده القانون بتاع الكريتيكال انجل. ال n اللي هو الابسوليوت ريفراكتيف اندكس 1 over sin phi c. product of refractive index and critical angle sin critical angle. لو قلنا البرودكت بتاعهم هل هو بساين phi c ولا هل هو بساين ثيتا ولا هل هو بساين فاي اوفر ساين ثيتا ولا هل هو ايكوال 1؟ يبقى عندي 4 تشوز، يا ساين فاي يا ساين ثيتا يا ساين فاي اوفر ساين ثيتا يا 1. طبعا الانسرز البرودكت بتاعهم بتاع الريفراكتيف اندكس والكريتيكال انجل ايكوال 1. questions number 3. if the absolute refractive index of glass and water
1.6 and 1.33 respectively. So, A. Choose the critical angle for glass 40 degree or 38 degree, 60.6 degree, 38.68 degree. B. Critical angle for air 40 and 48.75 degree, 60.6 degree, 38.68 degree. Critical angle from glass tutor 40 degree, 48.75 degree, 68.23 degree, 38.68 degree. Answers 3A. Critical angle for glass sin phi c 1 over n1 equal 1 over 1.6. So critical angle 38.68 degree. Answers B. The critical angle for glass sin phi c 1 over n2 1 over 1.33. Sin phi c 48.75. Answers C. n1 sin phi equal n2 sin 90. يبقى sin phi c equal n2 over n1 equal 1.33 divided 1.6. Answers C. Sin phi c n2 over n1 1.33 divided 1.6. So sin phi c 56.23. Questions number 4. A piece of diamond was placed in the bottoms of a paste filled with water at depths of 1 meter. So, the smallest diameter of rock disk that float on the water surface equal space, which is enough to block the refractive light by diamond from emerging out of the water surface. The absolute refractive index of water equal 1.33. Choose smallest diameter of a rock disk that floats on the water surface 3 meter, 3.9 meter, 3.6 meter, 2.28 meter. الانسرز طبعا هنا ده الدايموند وفي هنا الريديوس الدايمتر بتبقى ار وار هنا 1 متر وده الساين فاي سي وهنا 1 متر. نقدر نعمل ايه من الشيب ده؟ نقدر نقول اول حاجه ان ساين فاي سي 1 اوفر ان ووتر يبقى 1 اوفر 1.33 يبقى كريتيكال انجل ايكوال 48.75 degree. But a tan 48.75 equal R over H. يبقى R over 1. So radius 1.14 meter. So R equal 1.14 meter يبقى the smallest diameter of a rock disk that floats on water surface to R يبقى 2 multiply 1.014 equal 2.28 meter. Questions number 5. The total internal reflections for an incident light ray from an optically denser medium to an optically less denser medium occurs the angle of incident is وقال لي choose less than critical angle, bigger than critical angle, equal to 90, less than to critical angle. Answers: total internal reflections for an incident light ray from an optical denser medium to an optical less denser medium
occurs the angle of incident equal. يبقى ال answers bigger than the critical angle. Questions number 6. The biggest refractions angle for a light beam falling from the water of refractive of index 4/3 to air is equal. وقال 190 degree ولا 90 degree ولا 180 degree ولا 40 degree. الانسرز: the biggest refraction angle for a light beam falling from water to refractive index 4/3 to air يبقى الانسرز is 90. Questions number 7 بيقول هنا light beam incident perpendicular وهنا KLM وهنا الانجل 49. If refractive index of prism is 1.5, the following ray on phase AB. If refractive index of prism 1.5, the following ray on phase AB emergent with 45 ولا undergoes total internal reflections ولا emergent with angle 45 ولا emergent with angle 45. الانسرز طبعا هنا undergoes total internal reflections. Questions number 8 من البروبلمز الجميلة جدا. في هنا ray بيسقط بزاوية 18 وهنا في انجل 110 وهنا السايدز CB. بيقول لي a light ray from air is incident at one end of glass fiber making an incident angle 60 on the latter surface so that it undergoes to total internal reflections of the light take 12 microseconds to travel a straight fiber. So the length 2.05 ولا 1.04 ولا 1.076 ولا 2.04 كيلومتر. تعال نشوف الانسرز. طبعا الانجل C يبقى 180 minus 110 يبقى 70. يبقى الانجل اوف ريفراكشن 90 minus 180 minus 70 plus 30 يبقى 10. So لأن جلاس ساين 18 over ساين 10 يبقى 1.78. طبعا n c over v يبقى ال v c over n. 3 times 10 power 8 divided 1.78 equal 1.69 multiply 10 power 8 meter per second. So the distance traveled by light in fiber during 12 microsecond d equal v multiply t 1.69 multiply 10 power 8 multiply 10 multiply 10 power negative 6. So the distance equal 2.03 multiply 10 power 3 meter. يبقى اللينث 2.03 multiply 10 power 3 يبقى equal طبعا هنا sin 60 يبقى the 2.03 multiply 10 power 3 sin 60 يبقى هنا الفايبرز هيطلع 1.676 كيلومتر. Questions number 9. If refractive index of glass slab of refractive index 1.52 to another medium of refractive index N is 45 يبقى refractive index هل هو 1.017 ولا 1.07 ولا 0.07 ولا 0.17.
طبعا الانسرز 1.07. questions number 10. هنا ساين فاي وساين سيتا، ساين سيتا وساين فاي اكس وواي. بيقول لي which is the highest refractive index x or y. ده اكنه تشوز، كونه right or wrong. طبعا الانسرز هتكون n ساين فاي اوفر ساين سيتا 1 اوفر n، يبقى السلوب x greater than سلوب n، يبقى 1 اوفر n x greater than 1 اوفر n y، يبقى ال n y greater than n x. questions number 11. a point source of a light splits 4 meter below the surface photo refractive 5 over 3. The minimum diameter of disk which should be placed over the surface on surface of water to cut off all light coming out of water is. وقال لي 2 ولا 4 ولا 31 ولا 6. الساين فاي سي 1 over n يبقى equal 3 over 5، يبقى ساين فاي سي 3 over 4 equal r over 4، يبقى ال r equal 3 meter. So the minimum diameter 3 multiplied 2 equal 6 meter. Thank you very much my high student، وإلى اللقاء في حلقة قادمة وشكرا. Thank you.